Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to show you oats and buttermilk dosa. Oats is a good for health. So very simple dish. 2 ingredients only. Easy to make. So చూద్దామా ఎలా చేయాలో. 1 cup oats, 1 cup buttermilk. ఫస్ట్ మనం oats ని ఫ్రై చేసుకున్నాము. oats ని యాడ్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ మనం ఓట్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఓట్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం బ్లెండ్ చేసుకున్నాం. ఇలా పౌడర్ చేసుకున్నాము. ఇలా పౌడర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను 1 కప్ బటర్ మిల్క్ వేస్తున్నాను. Taste to salt, 1 spoon garam masala, 1 spoon coriander powder, 2 green chilli, some coriander leaves. Blend చేసుకున్నాం. మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. ఇలాగ దోశ బ్యాటర్ ఇలా చేసుకోవాలి, ఈ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఇప్పుడు మనం దోశ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ మనం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం. ప్యాన్ హీట్ అయింది. మీకు బ్యాటరీ థిక్గా ఉంటే కొంచెం బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం దోశ వేద్దాం. జస్ట్ పైన ఆయిల్ వేద్దాం. కుకింగ్ ఆయిల్. దోశ రెడీ అయిపోయింది. ఓట్స్ బటర్ మిల్క్ దోశ ఈజ్ రెడీ టు టేస్ట్.